Okay, good morning all of you. In the last class we have already seen the column chromatography, where we have seen that we are having two phases, that is the stationary phase and the mobile phase. The stationary phase we are taking the adsorbents. I have given you the different types of adsorbents used in the column chromatography. These adsorbents, they are mixed with the solvent, prepared like a slurry, and it is made like a column in the column tube, that is in the glass tube. And the mobile, that is the mobile phase, the solvent, it is allowed to flow over it, so that the mixtures which we are adding in that, it helps to separate the components from the mixtures, forming different bands. So this we have all seen in the previous class in the liquid chromatography. Now today we are going to see the high performance liquid chromatography. Now what is the difference between these two? Now when we were using the normal liquid chromatography, actually it was the slow rate at which the analysis took place. Very slowly it took place. Now actually the early methods, it used gravity feed, and it was not uncommon for an analysis to take several days to complete. So it used to take very much time. So consequently, for a number of years, liquid chromatography was not widely used as means of separating organic compounds. This problem was largely overcome by the advent of high performance liquid chromatography. Actually, this was known as high pressure liquid chromatography. అంతకుముందు దీన్ని హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీని ఏమనేవాళ్ళంటే హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ, హెచ్పిఎల్సి ఫుల్ ఫామ్ది. షార్ట్ ఫామ్లో చెప్పాలంటే హెచ్పిఎల్సి. హెచ్ డినోట్స్ ఫర్ హై, పి ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎల్ ఫర్ లిక్విడ్, సి ఫర్ క్రోమాటోగ్రఫీ. హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. అండ్ బిఫోర్, previously instead of performance they used to say pressure, high pressure liquid chromatography అనేవాళ్ళు. But now it is known as high performance liquid chromatography. So actually why do I switched on to this high performance liquid chromatography ante, in this system pressure is applied to the column, forcing the mobile phase through at much higher rate. So compared to the liquid chromatography, where we used to just pour the solvent above the mixture or the adsorbent, we were using just the solvent, we were pouring it above the column. పైనుంచి అలా పోసేసేవాళ్ళం మనం లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో. కానీ హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో ఏంటంటే ప్రెషర్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు ది కాలమ్, ఫోర్సింగ్ ది మొబైల్ ఫేస్ త్రూ అట్ మచ్ హయ్యర్ రేట్, and the pressure is applied using a pumping system. The action of the pump is critical since it must not pulsate and mix up the sample being separated in the solvent, causing it to lose resolution. Now development of pumps has proceeded quite quickly over the last several years, and now it is possible to achieve good resolution under the conditions required for HPLC. Now all of the factors affecting separation in liquid chromatography apply to HPLC. Now the factors affecting plate height, the sample distribution between the stationary and mobile phases, and the selection of stationary and mobile phases still pertain even under the conditions of HPLC. The principal advantage of the system is the speed at which the separation takes place. Because of the decrease in time, diffusion in the column is reduced and resolution is improved. సో మనకి లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా టైం అనేది తక్కువ పడుతున్నది. లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ ఆపరేటర్స్ అండ్ హౌ ఇట్ గోస్ ఆన్ అనేది మనం నిన్న క్లియర్గా చూసాం ఇన్ డీటెయిల్గా. దానికి ఇంకా మెరుగైన మెథడ్ అనొచ్చు దీన్ని మనం హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ
సాల్వెంట్ని మనము నార్మల్గా ఇలా పైనుంచి ఇలా పోయకుండా, I think you have all seen in the liquid chromatography. Let me show you that diagram once again. 1 minute. Yes. So this, can you see the diagram, all of you? మా పిక్చర్ కనపడుతున్నదా? కనపడకపోతే చెప్పండి నాకు. ఇది మనం లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో చూసాం. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కింద గ్లాస్ వూల్ మనం యూజ్ చేస్తాము లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో, ఎందుకంటే మనం అది బేస్ లాగా ఉండాలి అనేసి. వేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము, గ్లాస్ కాలమ్ ఉన్నింది మనకి, అంటే మనం ఇక్కడ ప్యాకింగ్ అడ్జార్బెంట్ తీసుకుంటున్నాం విచ్ యాక్ట్ యాజ్ ది స్టేషనరీ ఫేస్. ఇక్కడ మనం మిక్చర్ వేసుకొని ఎలిమెంట్ అంటే ఏమి, పైనుంచి సాల్వెంట్ ఇక్కడ నుంచి మనం వేస్తే, ఇక్కడ మిక్చర్ మనం శాంపుల్ మిక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ కిందికి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ద కాంపోనెంట్స్ సెపరేట్స్ అనమాట. కాంపోనెంట్స్ సెపరేట్ అయ్యేదని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో హౌ ది కాంపోనెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెపరేటెడ్. ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్లో ఏ బి అనే 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్లస్ బి అనే 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ ది అడ్జార్బెంట్. ఇది అడ్జార్బెంట్ అనుకోండి. అప్పుడు పైనుంచి మనము సాల్వెంట్ వేసినప్పుడు ఏమైంది, యాజ్ ది అడ్జార్బెంట్ అంటే మనం ఇక్కడ అడ్జార్బెంట్ మీద సాల్వెంట్ ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ది శాంపుల్ దట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి దే గెట్ సెపరేటెడ్. ఏదైతే ఎక్కువ అడ్జార్బ్ అవుతుందో అది పై వైపున ఉంటుంది, తక్కువ అడ్జార్బ్ అయ్యేది కిందికి ఫాస్ట్గా దిగజారుతూ పోతుంది. సో హియర్ వీ కెన్ సీ 2 bands over here, A and B. అండ్ ఏది మనకి ఇలా 2 separated bands లాగా మనకి కాంపోనెంట్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి, విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రోమాటోగ్రామ్. సో హియర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనము లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో యూ జస్ట్ సీ ఆ సాల్వెంట్ మనం పైనుంచి ఇలా వేస్తామంతే. I think you are all able to see clearly. We just pour the solvent above the adsorbent or the sample. This is what is happening in the liquid chromatography. Whereas in the high performance liquid chromatography లో మనకి ఏంటంటే, మనము పైనుంచి సాల్వెంట్ అలా పోయడం కాదు, ఏం చేస్తున్నాం మనము, వీఆర్ అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ఇట్. అది దీంట్లో స్పెషాలిటీ అనమాట. ఇలా ప్రెషర్, ఇలా సాల్వెంట్ పైనుంచి ఊరికే ఇలా పోయడం వలన ఏమవుతుంది, స్లోలీ అది మనకి ఏమవుతుంది, ఆ బ్యాండ్స్ ఏర్పడే ఆ సెపరేషన్ అనేది కొంచెం స్లో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. Whereas in the high performance liquid chromatography, the name itself suggests that we are applying a pressure on the solvent. ఇలా solvent మీద pressure apply చేసినప్పుడు what happens, the process goes on with a high speed and time taken for the separation is less when compared to the liquid chromatography. Now coming to its principle, I will show this high performance liquid chromatography schematic diagram also. Before that, let us know what is the principle lying behind this high performance liquid chromatography. Actually, it is known that the resolving power of a chromatographic column increases with column length and the number of theoretical plates per unit length, although there are limits to the length of the column due to the problem of peak broadening. That is, I have already told, మనము లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కాలమ్ని ఎంత బాగా పెంచుకుంటే అంత బాగా మనకి రెజల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది, సపరేషన్ ఇంకా బాగుంటుంది అని. యాజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ది థియరిటికల్ ప్లేట్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్టేషనరీ ఫేస్, ఇట్ ఫాలోస్ దట్ ది స్మాలర్ ది పార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ ఫేస్ ద బెటర్ ఇస్ ద రెజల్యూషన్. మనం తీసుకుంటున్న స్టేషనరీ ఫేస్ ఏదైతే అడ్జార్బెంట్లు ఉన్నాయో, మనం ఎన్నో రకాలని చెప్పాము, దాని పార్టికల్ సైజ్ ఎంత చిన్నదిగా ఉంటే అంత బాగా మనకి రెజల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. మన మధ్యలో ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాం కదా అడ్జార్బెంట్స్ని పౌడర్ చేసుకొని, ఆ పౌడర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ అ స్లరీ అండ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ది కాలమ్. దాని కాలమ్ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక ఫ్లాట్ గ్లాస్ రాడ్ తీసుకొని దాన్ని అలా చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్యాక్ చేస్తున్నాం కాలమ్ని. ఇక్కడ ఏమంటున్నా, స్మాలర్ ది పార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ది స్టేషనరీ ఫేస్, ఎంత స్మాల్గా పార్టికల్స్ ఉంటే ద బెటర్ ఇస్ ద రెజల్యూషన్, అంటే మనకు ఇంకా నీట్గా సెపరేషన్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది. The smaller the particle size, the greater the resistance to eluent flow. All of the forms of column chromatography
They rely on the gravity or lower pressure pumping system for the supply of eluent to the column. The consequence of this is that the flow rates achieved are relatively low, and this gives greater time for band broadening by simple diffusion phenomenon. The use of faster flow rates is not possible because it creates a back pressure which is sufficient to damage the matrix structure of the stationary phase, thereby actually reducing eluent flow and impairing resolution. Now originally HPLC ని మనం ఏమంటున్నామన్నాం, it was referred to as high pressure liquid chromatography, but nowadays దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం, high performance liquid chromatography. It is preferred since it better describes the characteristics of the chromatography and avoids creating the impression that high pressure are an inevitable prerequisite for the high performance. హై ప్రెషర్ ఒక్కటే కాదు, హై పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెట్టారు దీనికి. దిస్ ఈజ్ నౌ నోన్ నాట్ టు బీ ది కేస్ అండ్ ద టర్మ్ మీడియం ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ హ్యాస్ బీన్ కాయిన్ ఫర్ సమ్. అంటే మరీ హై ప్రెషర్ కూడా మనం యూజ్ చేయం ఇక్కడ, మీడియం ప్రెషర్ ఈజ్ ఎనఫ్. అందుకని హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ నుంచి దీని ఏమంటున్నారంటే హెచ్పిఎల్సీని మనం ఏమనాలి, హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ అనాలి. నౌ ద న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్ స్టేషనరీ ఫేజ్ హ్యాస్ బీన్ అప్లైడ్. Now all factors affecting the separation on liquid column chromatography apply to this technique also. For example, ఏమేమి అంటే height, sample distribution between the stationary and liquid phases, and the selection of the stationary and the liquid phases. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్. అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎలాంటిది, లిక్విడ్ ఫేజ్ ఎలా ఉండాలి, ఆ హైట్ ఎంత ఉండాలి, కాలమ్ హైట్, మనం తీసుకుంటున్న గ్లాస్ ట్యూబ్ హైట్, ఇట్ ఆల్ వేరీస్ అనమాట. నాట్ ఓన్లీ దట్, మనం తీసుకుంటున్న స్టేషనరీ ఫేస్ హైట్ కూడా ఎంత ఉండాలి. ఆల్ దీస్ ఎఫెక్ట్స్ ది పర్ఫార్మెన్స్. నౌ ఇఫ్ యూ కమ్ టు ది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి ఇన్స్ట్రుమేషన్ హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో. లెట్ us see this స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. మనకి ఏమేమి ఉంటాయో జస్ట్ see, I will share the screen for you. Yes, can you all see now? ఇది మనకి స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. దీంట్లో మనకి వాట్ ఆర్ ది apparatus or what are the system consist of a solvent reservoir and mixing system. సో మనకి ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే ఒక సాల్వెంట్ రిజర్వాయర్ ఉంటుంది అండ్ ఆ మిక్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హై ప్రెషర్ పంప్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, హై ప్రెషర్ పంప్, శాంపుల్ ఇన్లెట్ పంప్ అని ఉంటుంది. అంటే శాంపుల్ని లోపలికి పంపించేదానికి ఉండే పంపు, శాంపుల్ ఇన్లెట్ పంప్. దెన్ అ కాలమ్, తర్వాత డిటెక్టర్ అండ్ అ రికార్డింగ్ యూనిట్, డిటెక్టర్ అండ్ అ రికార్డింగ్ యూనిట్. కాలమ్ ఉంది మనకి, శాంపుల్ ఇన్లెట్ పంప్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తామో, హై ప్రెషర్ పంప్ ఉంటుంది ప్రెషర్ పంపించేదానికి సాల్వెంట్కి. తర్వాత మనకి ఇల్యూయెంట్ రిజర్వాయర్ అన్నారే, దీన్ని ఇదే ఇల్యూయెంట్ రిజర్వాయర్ అని అనొచ్చు, సాల్వెంట్ రిజర్వాయర్ అని అనొచ్చు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ సాల్వెంట్ రిజర్వాయర్ అండ్ అ మిక్సింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మన ఫిల్టర్ అయ్యి హై ప్రెషర్ పంప్, హై ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ప్రెషర్ గేజ్ ఎంత, ప్రెషర్ గేజ్ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలని తెలియజేస్తుంది మనకి. సో దిస్ గివ్స్ ది ప్రెషర్ గేజ్. సో ప్రెషర్ గేజ్ నుంచి మనం ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలో మనం ఇక్కడ దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము శాంపుల్ని ఇన్లెట్ చేస్తాం. శాంపుల్ని ఇన్లెట్ చేసిన తర్వాత శాంపుల్ పై నుంచి మనం ఏం పంపిస్తాము, సాల్వెంట్ పంపిస్తాం. ఇది మనకి కాలము. ఈ కాలంలో మనకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్లు వేరవుతాయి. ఇంతకుముందు మనం చూపించినట్లు లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో బ్యాండ్స్ లాగా ఏర్పడి వేరవుతాయి. ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ఇక్కడ కిందికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని డిటెక్ట్ చేసి రికార్డ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద డిటెక్టర్, దిస్ ఇస్ ద రికార్డింగ్ యూనిట్. ఇక్కడ మనకి 2 వాల్వ్స్ ఉంటాయి, 2-వే వాల్వ్ని, ఒకటి వేస్ట్కి వెళ్తుంది, ఒకటి ఇల్యూయెంట్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చే కాంపోనెంట్స్ని డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది, రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. అప్పుడు మన ఈ ప్రెషర్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో ఈ హై ప్రెషర్ పంపులు ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా ఉన్నాయి.
కాలం మీద జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, కాలం మీద జస్ట్ మనము we were just యాడింగ్ ది సాల్వెంట్ అనమాట. సాల్వెంట్ ఇలా పైనుంచి పోసేస్తూ ఉంటే అది జస్ట్ ఇలా కిందికి వచ్చేసేది అనమాట. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఏమవుతున్నది, మనకి సాల్వెంట్ని మనము ఎలా పంపిస్తున్నాం, హై ప్రెషర్ పంప్ని యూజ్ చేసి మనము ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాం సాల్వెంట్ని లోపల పంపించేదానికి. సాల్వెంట్ పంపించే ముందు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ కాలంలో మనకు కావాల్సిన అడ్జార్బెంట్ పెట్టుకుంటాం. ఈ అడ్జార్బెంట్ పైన మనకు కావాల్సిన శాంపుల్ ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. శాంపుల్ ఇంజెక్ట్ చేసేదానికి వి నార్మలీ యూజ్ ది మైక్రోపిపెట్స్. దెన్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యాడింగ్ ది సాల్వెంట్. యాడ్ చేసినప్పుడు శాంపుల్ నుంచి మనకి కాంపోనెంట్స్ ఈ కాలంలో వేర్ అవుతాయి. అండ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ collected over here and it is detected by the detector and it is recorded in the recording unit. ఇది మనకి schematic diagram of the high pressure liquid chromatography. Now you have seen the apparatus and the system లో మనకి ఏమేమి యూజ్ అవుతాయో you have just seen the schematic diagram. సో ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్క దాని గురించి కానీ మాట్లాడుకున్నామంటే we have just seen the column. The columns used for HPLC, they are generally made of stainless steel. Stainless steel to use చేస్తున్నారు and are manufactured so that they can withstand pressure of up to 5.5 into 10 to the power of 7 pascals. ఇంత ప్రెషర్ అనేది withstand చేయగలదు. Now we are using the straight columns of 20 to 50 centimeter in length and 1 to 4 millimeter in diameters. So mostly the columns ఎంతవరకు రేంజ్ ఏమంటే దాని రేంజ్ 20 to 50 సెంటీమీటర్స్ ఇన్ లెంగ్త్ ఉండాలి అండ్ 1 to 4 millimeters in diameter and are generally used. Those smaller capillary columns are available. Now the best columns are precision board with an internal mirror finish which allows the efficient packing of the column. Porous plugs of the stainless steel or Teflon are used in the ends of the columns to retain the packing material. A packing material the base support ఇవ్వడానికి ఏం వాడుతున్నాం అంటే porous plugs of stainless steel or Teflon. The plugs must be homogeneous to ensure uniform flow of solvents through the column. It is important in some separations involving liquid partition and ion exchange that the column temperature is thermostatically controlled during the analysis. ఆ టెంపరేచర్ కూడా మనకి ఏదైతే మనము యూస్ చేస్తున్నామో కాలమ్ టెంపరేచర్ ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. Now how do we do the packing అనమాట, కాలమ్ ప్యాకింగ్. సో కాలమ్ ప్యాకింగ్ అని మనం తీసుకున్నామంటే 3 forms of column packing material are available actually based on the rigid solid structures. ఒకటేమో మనకి microporous supports where microporous ramify through the particles which are generally 5 to 10 micrometers in diameter, and you can also have the pellicular supports which where the porous particles they are coated on to an inert solid core such as a glass bead of about 40 micrometers in diameters. Okay, so now we can also have a bonded phases where the stationary phase is chemically bonded onto an inert support. So now for adsorption chromatography, adsorbents, what type of adsorbents we use means adsorbents such as silica or alumina are available as microporous forms with a range of particle sizes. Pellicular systems, they generally have a high efficiency but low sample capacity and therefore microporous supports are preferred where applicable. All form of HPLC columns packing are characterized by their regular spherical shape which actually distinguishes them from conventional materials. So now these small spheres pack most efficiently and give good flow properties. అంటే మనం తీసుకుంటున్న కాలంలో కాలం ప్యాకింగ్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అంటే కాలంలో మధ్యలో మనం ఏం చేయాలి, ప్యాకింగ్ చేయాలి. అడ్జార్బెంట్స్ని మనం పౌడర్ చేసుకొని ఒక స్లరీ లాగా చేసుకొని ప్యాకింగ్ చేస్తాము. ఆ ప్యాకింగ్ సైజ్ దిస్ ఆల్ ఎఫెక్ట్స్ ది ప్రాసెస్ అనమాట. నౌ ఇన్ లిక్విడ్ partition systems the stationary phase may be coated onto the inert support. Both microporous and pellicular supports are used for supporting the liquid phase. Now HPLC లో packing beads ఎలా ఉంటాయంటే let me show you the diagram.
So these are the packing beads. You can see this is 50 micrometers. This is the solid core, shallow pores, and 1.2 micrometers. So this is the HPLC packing beads. Okay. Now, how is this column packing procedure takes place? Actually, columns may be purchased already packed from commercial gun. అంటే మనం ఇలా కాలమ్స్ ఏదైతే మన మధ్యలో కాలమ్స్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టింటారు. వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. Columns may be purchased already packed from the commercial companies with specified packing material structures, or we can prepare by ourselves also. Now, the major priority in the packing of a column is to obtain a uniform bed of material with no cracks or channels. అంటే మనకు పైనుంచి ఏమవుతున్నది సాల్వెంట్ పడేటప్పుడు అది మెల్లిగా డ్రిప్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా కూడా ఇండ్లు కట్టేటప్పుడు చూస్తాం మనం ఏది సిమెంట్ వేస్తే ఎలా వస్తుంది, కొన్ని అయితే అసలు క్రాక్స్ లేకుండా వస్తుంది, కొన్ని మనం పూసిన తర్వాత సిమెంట్ పూసిన తర్వాత ఎలా ఉంటాయి, నీట్గా ఉంటుంది ఆరిన తర్వాత. ఇది కూడా ఇంచుమించు అలాగే అనుకోండి. పౌడర్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, సాల్వెంట్లో కలిపి బాగా గట్టిపరుస్తున్నాము. ఆ గట్టిపరచడంలో ఎంత బాగా చేయాలంటే అందుకే మనం ఏమంటున్నాము, ఒక గ్లాస్ రాడ్ కింద ఫ్లాట్గా ఉండేది తీసుకొని దాన్ని ఇలా కొట్టడం వలన మొత్తము మనకి ఏమవుతుంది, నీట్గా ప్యాక్ అవ్వాలి ఆ కాలమ్. ఆ కాలమ్ ప్యాకింగ్లో మనకి కొంచెం కూడా మధ్యలో క్రాక్స్ ఉండకూడదు, ఎటువంటి ఛానల్స్ అనేది ఉండకూడదు. అలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అది మేజర్ ప్రయారిటీ అంటున్నారు దాన్ని. So the major priority in the packing of a column is to obtain a uniform bed of material with no cracks or channels. Rigid solids and hard gels should be packed as densely as possible, but without fracturing the particles during the packing process. సో అంత నీట్గా ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. అంటే ఎటువంటి క్రాక్స్ లేదా ఛానల్స్ అనేటివి అందులో మధ్యలో ఉండకూడదు. Now the resulting bed of the packed material within the column, it can then be prepared for use by running the developing solvent through the column. Now after the preparation of the column, that is column packing అయిన తర్వాత we go for the chromatography solvent, mobile phase. ఇంకా పైనుంచి mobile phase. The choice of the mobile phase, it has to be used in any separation will depend on the type of separation to be achieved. ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ మనం సపరేట్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి శాంపుల్ తీసుకున్నాము, దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు చూస్ ది సాల్వెంట్. నౌ యాక్చువల్లీ ద సాల్వెంట్ ఎక్కడైతే మనం ఏమన్నాము, లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ అయితే సాల్వెంట్ వి జస్ట్ పోర్ట్ ఫ్రమ్ ది టాప్. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ అ పంపింగ్ సిస్టమ్. సో మనకి ఇక్కడ ద పంపింగ్ సిస్టంలో మనం ఏ విధంగా సాల్వెంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ద పంపింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎన్ హెచ్పిఎల్సి. ఎందుకంటే ఈ పంపింగ్ సిస్టమ్ వల్లనే దీన్ని మనం స్పెషల్గా ఏమంటున్నాం, హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ అంటాం. నో దేర్ ఈస్ అ హై ప్రెషర్ టు సాల్వెంట్ ఫ్లో డ్యూ టు ది నారో కాలమ్స్ ప్యాక్డ్ విత్ స్మాల్ పార్టికల్స్ అండ్ హై ప్రెషర్స్ ఆర్ దేర్ఫోర్ యాక్చువల్లీ హియర్ what type of system we require ante a high resistance to solvent flow due to the narrow columns packed with small particles and high pressure are required to achieve satisfactory flow rates. A flow anedi smooth ga undali ante ila undali manaki ee factors. What are those factors? High resistance to solvent flow and due to the narrow columns packed with small particles and high pressures are therefore required to achieve satisfactory flow rates. Now the main feature of a good pumping system is that it is capable of output of at least 3.4 into 10 to the power of 7 pascals, and ideally there must be no pulses of flow through the system. There must be a flow delivery of at least 10 cubic centimeter per minute for normal analysis and up to 30 cubic centimeter per minute for preparative analysis. So all materials in the pump should be chemically resistant to all the solvents. Various pumping systems are available which operate on the principle of constant pressure
ఆర్ కాన్స్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనొచ్చు. సో నౌ ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దాట్ మనము ఒక సాల్వెంట్ని తీసుకుంటున్న శాంపిల్ ఎలాంటిది, అబ్జార్బెంట్ ఎలా ఉంది, దీన్ని తీసుకొని మనం వి చూస్ ది సాల్వెంట్ మనం దాన్ని ఆధారంగానే ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలో చూసుకొని ఆ ప్రెషర్లోకి మనం సాల్వెంట్ని పంపిస్తున్నాం. నౌ ఇక్కడ సాల్వెంట్ పంపించినప్పుడు శాంపుల్లో నుంచి మనకి ఏమవుతున్నాయి, కాంపోనెంట్స్ సపరేట్ అవుతూ పోతున్నాయి. ఇప్పుడు కాలంలో సపరేట్ అయిన తర్వాత ఈచ్ మనకి ఎలా ఉంటుంది, బ్యాండ్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క బ్యాండ్ బయట వచ్చేటప్పటికంటే ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్స్ మనకి ఇలా అబ్జార్బ్ అయ్యి కిందికి వచ్చేటప్పటికి, సాల్వెంట్ నుంచి ఇలా ఫ్లో కిందికి అయ్యేటప్పటికి డిటెక్టర్ దగ్గరికి వస్తున్నాం. నౌ డిటెక్టర్ సిస్టమ్ వర్క్ ఏమంటే, since the quantity of material applied to the column is frequently very small, it is imperative that the sensitivity of the detector system is sufficiently high and stable. Most commonly, the detector is variable wavelength, ultraviolet visible spectrophotometer, a fluorimeter, a refractive index monitor, or an electrochemical detectors. A recent development has been the interfacing of HPLC to a mass spectrometer. So now what we have seen here is, so detector system, it is sufficiently high and stable, and most commonly the detector, it is a variable wavelength, ultraviolet visible spectrophotometers, a fluorimeter, a refractive index monitor, or an electrochemical detector. Now what is the practical procedure over this HPLC? What is the practical procedure? What is happening? So the correct application of the sample onto a HPLC column is another particularly important factor in achieving successful separations. Now ideally the sample ought to be introduced as an infinitely narrow band into the column. There are two methods which are generally used. The first method make use of micro syringe, that is ఎలా మనం శాంపుల్ని లోపల పంపించాలంటే మైక్రో సిరింజ్ యూస్ చేస్తాము. అంటే చాలా సన్నగా ఉంటుంది, డిజైన్డ్ టు విత్ స్టాండ్ హై ప్రెషర్. ఆ మైక్రో సిరింజ్ కూడా ఎందుకంటే మనం హై ప్రెషర్లో పంపిస్తున్నాం అన్నిటిని, సాల్వెంట్ని, ఈ శాంపుల్ని. ఆ మైక్రో సిరింజ్ ఇట్ షుడ్ బి డిజైన్డ్ టు విత్ స్టాండ్ హై ప్రెషర్. ఆ హై ప్రెషర్ తట్టుకునేటటువంటి మైక్రో సిరింజ్ని యూస్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత అలాంటి సిరింజ్తో మనం ఏం చేస్తున్నాం, శాంపుల్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం. ద శాంపుల్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ త్రూ ఏ సెప్టమ్ ఇన్ ఎన్ ఇంజెక్షన్ పోర్ట్, ఇదర్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ టు ది కాలమ్ ప్యాకింగ్ ఆర్ ఇన్ టు ది స్మాల్ ప్లగ్. మనం ఇప్పుడే డయాగ్రామ్లో కూడా చూపించాం. సో లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్. ఈ మైక్రో సిరింజ్ని మనం ఎలా పంపిస్తాము, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ది కాలమ్. యాక్చువల్లీ ఈ ఇంజెక్షన్ పోర్ట్లో మనం మైక్రో సిరింజ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ సెండింగ్ ది sample. So sample is sent over here using the micro syringe, and the micro syringe should be very effective, and ఆ మైక్రో సిరింజ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ హై ప్రెషర్ని కూడా విత్ స్టాండ్ అయ్యేటటువంటిది యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ ది హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ. నౌ కమింగ్ టు yes. Now if we compare the high performance liquid chromatography to normal liquid chromatography, there are many things to be compared over here, because the first thing we can say that high performance liquid chromatography and we can say that the other liquid chromatographies which is discussed before, we have already discussed those things. The main difference over here is, in the high performance liquid chromatography, it can accommodate non-volatile and thermally unstable samples, and generally it is applicable to inorganic ions. High performance liquid chromatography, it can accommodate non-volatile and the thermally unstable samples, and it is generally applicable to inorganic ions. Now coming to the before going to the applications,
First, let me know whether you are having any doubts in this procedure, in the high performance liquid chromatography. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీ లాగే ఉంటుంది. కాలంలోకి పంపిస్తాము. ఒక కాలంని మనం తీసుకొని, అంటే కాలం అంటే ఏంటిది? గ్లాస్ ట్యూబ్ అనమాట. కింద మనకి ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? అడ్జార్బెంట్ని తీసుకొని ఆ పౌడర్ని ఏదైనా ఒక అడ్జార్బెంట్ ఏదైతే మనకు సూటబుల్ ఉంటుందో దాన్ని సాల్వెంట్లో మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం మెత్తగా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్యాక్ లాగా ఏర్పరచుకుంటాం ఆ ట్యూబ్లో. ఆ ట్యూబ్లో ఏర్పరిచేటప్పుడు కింద బేస్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ బేస్కి మనం ఏమన్నా టెఫ్లాన్ అన్న గ్లాస్ వూల్ అన్న పెట్టుకొని ఆ బేస్ పెట్టి దానిపైన ప్యాక్ చేసుకుంటాం అడ్జార్బెంట్ పైన మనకి కావాల్సిన శాంపుల్ ఏదైతే మనం సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మిక్స్చర్ శాంపుల్ని మనం మైక్రో సిరింజ్ ద్వారా పోస్తాం. దానిపై నుంచి మనం ఏం చేస్తాము? మొబైల్ ఫేస్ శాంపుల్ని పంపిస్తాం. తేడా ఒక్కటే, లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో మనం సాల్వెంట్ ఎలా పంపించేస్తామంతే, కానీ ఫనల్ పెట్టి పంపించేస్తామంతే లిక్విడ్ని. కానీ హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో సాల్వెంట్ని మనము కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాము. దానికి సంబంధించిన ఎంత ప్రెషర్ అవసరం ఉంటుందో అంత ప్రెషర్ అప్లై చేసి అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? కాంపోనెంట్స్ని సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఇదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇక్కడ లైట్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నాం. వేరాజ్ ఇన్ దాట్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ప్రెషర్ ఓవర్ దేర్. మనం ఇక్కడ అందుకనే మైక్రో సిరింజ్ కూడా మనం ఎలాంటిది తీసుకోవాలి అంటున్నాం. అక్కడైతే మనం జస్ట్ మైక్రో పిపెట్తో వాడేస్తున్నాము. ఇక్కడ మైక్రో సిరింజ్ ఎలాంటిది తీసుకోవాలంటే హై ప్రెషర్. ఎందుకంటే అది ప్రెషర్ ఎక్కువ కొద్దీ అది ఏమవుతుంది? ఆ అపరేటస్ కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది. అందుకనే ఆ ఎఫెక్ట్ తట్టుకునేటట్టు ఆ ప్రెషర్ని కూడా తట్టుకునేటటువంటి మైక్రో సిరింజ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ శాంపుల్ని దాంట్లో వేసిన తర్వాత పైనుంచి సాల్వెంట్ వేస్తే ఇలా కిందికి మనకు అది సపరేట్ అవుతున్నది కాంపోనెంట్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ మా? ఏమా లోకేష్? హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమాటోగ్రఫీలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. Now let us go for the applications. Now what are the applications of this high performance liquid chromatography? Ekkadante high pressure liquid chromatography, we can see that it offers the advantages of speed. Actually, first of all, chala speed ga jarugutundi, resolution and sensitivity.